Text number 16. Questions by Vidura. Text 16. Swayam dhanurdvari vidhaya mayam. Swayam dhanurdvari vidhaya mayam. Ratu puramarma santaritopi. Ratu puramarma santaritopi. Samittam atyulvana karnavanai. Samittam atyulvana karnavanai. Gatavyato yad Gurumanayanaha. Gatavyato yad Gurumanayanaha.
forth by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Translation. Thus, being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and fed his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be supreme. Purport. A pure devotee of the Lord is never perturbed by an awkward position created by the external energy of the Lord. In Bhagavad Gita, chapter 3, text 27, it is stated, Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvashaha ahankara vimūdatma kartaham iti manyate. A conditioned soul is absorbed in material existence under the influence of different modes of external energy. Absorbed in the false ego, he thinks that he is doing everything by himself. The external energy of the Lord, the material nature, is fully under the control of the Supreme Lord, and the conditioned soul is fully under the grip of the external energy. Therefore, the conditioned soul is fully under the control of the law of the Lord. But due to illusion only, he thinks himself independent in his activities. Duryodhana was acting under such influence of the external nature by which he would be vanquished at the ultimate end. He could not accept the sound advice of Vidura, but on the contrary, he insulted that great soul who was the well-wisher of his whole family. Vidura could understand this because he was a pure devotee of the Lord. In spite of being very strongly insulted by Duryodhana's words, Vidura could see that Duryodhana, under the influence of Maya, the external energy, was making progress on the path toward his own ruination. He therefore considered the acts of the external energy to be supreme, yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation. A devotee is always in a renounced temperament because the worldly attractions can never satisfy him. Vidura was never attracted by the royal palace of his brother. He was always ready to leave the place and devote himself completely to the transcendental loving service of the Lord. Now he got the opportunity by the grace of Duryodhana, and instead of being sorry at the strong words of insult, he thanked him from within because it gave him the chance to live alone in a holy place and fully engage in the devotional service of the Lord. The word gatapyatha, without being sorry, is significant here because Vidura was relieved from the tribulations which trouble every man entangled in material activities. He therefore thought that there was no need to defend his brother with his bow because his brother was meant for ruination. Thus, he left the palace before Duryodhana could act. Maya, the supreme energy of the Lord, acted here both internally and externally. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Canto 3, Chapter 1 in the matter of Questions by Vidura, text 16. শ্রীমদ্ ভাগবতম তৃতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিদুরের প্রশ্ন। অনুবাদ এবং তাৎপর্য শ্রীল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক। এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে মর্মাহত হয়ে বিদুর দ্বারে তাঁর ধনুক রেখে তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের মায়ার খেলা মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হননি। তাৎপর্য: ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনো ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া সৃষ্ট
কোনো অপ্রীতিকর অবস্থাতে বিচলিত হন না। ভগবদ্গীতায় 3য় অধ্যায়ের 27 শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈ কর্মাণি সর্বশঃ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম ইতি মন্যতে। বহিরঙ্গ প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বদ্ধজীব সংসার জীবনে মগ্ন হয়। অহংকারে মত্ত হয়ে সে মনে করে যে সে নিজেই সব কিছু করছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণ অধীন এবং বদ্ধজীব সম্পূর্ণরূপে মায়ার নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব বদ্ধজীব সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়মের অধীন। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে কেবল সে মনে করে যে সব কিছু করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। বহিরঙ্গা প্রকৃতির এই প্রভাবের বশবর্তী হয়ে দুর্যোধন আচরণ করছিল, যার ফলে চরমে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে বিদুরের সদুপদেশ গ্রহণ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সে তাদের সমগ্র পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী সেই মহাত্মাকে অপমান করেছিল। বিদুর তা বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। দুর্যোধন কর্তৃক কঠোরভাবে অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও বিদুর দেখতে পাচ্ছিলেন যে বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে দুর্যোধন তার নিজের বিনাশের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। তিনি তাই বিবেচনা করেছিলেন যে মায়ার প্রভাবই চরম, যদিও তিনি দেখেছিলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি কিভাবে তাকে সেই পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছিলেন। ভক্ত সর্বদাই ত্যাগের মনোভাব সমন্বিত, কেননা জড়জগতের আকর্ষণ কখনোই তাকে তৃপ্তি দান করতে পারে না। বিদুর কখনোই তাঁর ভ্রাতার রাজপ্রাসাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখন দুর্যোধনের কৃপায় সেই সুযোগ লাভ করার ফলে তিনি তার কঠোর নিন্দাবাক্যে ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, কেননা তার ফলে তিনি একাকী তীর্থে বাস করে পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে ব্যথিত না হয়ে শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা জড়জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিটি মানুষকে সাধারণত যে সমস্যাগুলিতে জর্জরিত হতে হয়, বিদুর সেই ক্লেশ সমূহ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে ধনুকের দ্বারা তার ভাইকে রক্ষা করার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা তার ভাইয়ের বিনাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এইভাবে দুর্যোধন কিছু করার আগেই তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলেন। ভগবানের শক্তি মায়া এখানে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় ভাবেই কার্য করেছিলেন। এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। শ্রীমদ্ ভাগবতের 3য় স্কন্ধের 1ম অধ্যায়ের 16 সংখ্যক শ্লোকের। So here you see how Vidura, who was a great devotee, he was insulted. So here we see how Vidura, who was a great devotee, was insulted. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে বিদুর জি, যিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, তাকে কিভাবে অপমান করা হয়েছিল। But he didn't get upset. But he didn't get upset. কিন্তু তিনি বিচলিত হননি। অর্থাৎ অবলায় এইভাবে প্রত্যেক ভক্ত কোনো কোনো সময় একটা কথা শুনতে হয়। আমার মনে হয় এখানে প্রত্যেকটা ভক্তের কোনো না কোনো সময়ে
একটা খারাপ কথা শুনতে হয়। I think all the devotees present here, each and every one of them at some point of time have to hear something unpleasant. So, how many people have heard someone criticize? So how many people have heard someone criticize? কতজন ভক্তরা, কতজন ব্যক্তিরা আপনারা কাউকে নিন্দা করতে শুনেছেন? Raise your hand. So here we see that Vidura, he only told the truth. So here we see that Vidura, he only told the truth. এখানে আমরা দেখতে পাই যে বিদুরজি তিনি কেবলমাত্র সত্য কথাই বলেছিলেন। But for that, Gurudam gave him, threatened him, how he should be thrown out, be beaten. For that, Duryodhana threatened him that he should be thrown out. এবং তার জন্য দুর্যোধন তাকে শাসানি দিয়েছিলেন যে তাকে বের করে দেওয়া উচিত। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন। But he left on his own accord. He didn't feel sorry. He didn't feel sorry. তিনি ব্যথিত হননি। He could understand that the material energy was working. He could understand that the material energy was working. তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জড় শক্তি ভগবানের দৈবী মায়া কাজ করছিল এখানে। এবং তার জন্য দুর্যোধন সে বুঝতে পারেনি এবং সে তমগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সে বিভিন্ন ধরনের কথা বলছিল। Duryodhana could not grasp this matter and therefore by the influence of the mode of ignorance he was speaking all of these words. So this is a very practical example. So this is a very practical example. এটা অত্যন্ত ব্যবহারিক একটি দৃষ্টান্ত। And later on, all everyone raised their hand. Not some kind of insulting thing they have to hear. Everyone, almost everyone raised their hand that they had to hear some kind of insulting thing. প্রত্যেকজন ভক্ত প্রায় প্রত্যেকেই হাত তুলেছিলেন যে প্রতিটি ভক্ত তারা কোনো না কোনো সময় কিছু অপমানসূচক বাক্য তাদেরকে শুনতে হয়েছে। It's not you. It's not you. এটা কিন্তু আপনি নন। Even the girl, he has to hear. Even Vidura, he had to hear. এমনকি বিদুরজিকেও এরকম শুনতে হয়েছিল। But he was not sorry. But he was not sorry. কিন্তু তিনি এর দ্বারা মর্মাহত হননি। He took it as
arrangement of the material energy. He took it as the arrangement of the material energy. তিনি এটাকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির কার্যকলাপ বা ব্যবস্থাপনা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। So he decided to take this opportunity to completely surrender to Krishna. So he decided to take this opportunity to completely surrender to Krishna. তাই তিনি বিচার করলেন যে এই সুযোগে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হবেন। আমার কাছে বৈধ আছেন এবং তারা এই পরিস্থিতি করে খুব দুঃখ লাগে। তো সাধারণত ভক্ত যখন এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তখন সাধারণত তারা খুব দুঃখ পায়। Generally devotees when they come into a situation like this they usually become very disturbed. কিন্তু বিদুরা তিনি দুঃখ পাননি। But Vidura he did not become upset. We have to have that kind of transcendental vision. We have to have that kind of transcendental vision. আমাদেরকে সেই ধরনের অপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থাকার দরকার। And needless to say, kids what's that saying? Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. So, in English there is a saying that sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে লাঠি পাথরে আমাকে হয়তো আমার হাড় ভেঙে দিতে পারবে কিন্তু শব্দে আমাকে কখনো ব্যথিত করতে পারবে না। Well, actually, the verse says that they said such things to Arjuna, it was like putting arrows in his ears. So actually in this verse it says that he said such things that it was like putting arrows in Vidura's ears. কিন্তু এই শ্লোকে উল্লেখ করছে যে তাদের বাক্যবাণ এতই কঠোর ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন বিদুরের কানের মধ্যে বাণ বিদ্ধ হচ্ছে, তীর বিদ্ধ হচ্ছে। So, actually, a stranger says something, don't bother us. But if someone is close, it hurts us. Actually, if strangers say that, it may not bother us. But if someone close says it, then it may hurt our hearts. প্রকৃতপক্ষে যদি কোনো আগন্তুক আমাদেরকে কোনো কিছু বলে সেগুলিতে আমাদেরকে অতটা ব্যথিত করে না বা মর্মাহত করে না, কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠ যদি কেউ কিছু বলে তখন সেটা আমাদেরকে ব্যথা দেয়। সেই সময় তো আমি যখন এই ভজন মার্গে আসেনি সেই সময় একটা সেমিনার হয়েছিল। আমি যখন প্রথমবার এসেছি তখন সেই সময় একটা সেমিনার হয়েছিল। When I first joined the movement, at that time there was a seminar that was held. When I first came to India. আমি যখন প্রথম ভারতবর্ষে এসেছিলাম। So that time
kids said, "Dum, Mali, dum." I remember at that time, across the river, some kid said, "Dammare dam." তো আমার মনে আছে যে নদীর ওপার থেকে কিছু ছোট ছোট ছেলেপেলেরা তারা এই গানটা গাইছিল, দাম মারে দাম। They thought they had some movie where people were taking ganja and things. They had some movie where people were taking some ganja and some things. তো কোন একটা সিনেমা হয়েছিল যেখানে কিছু কিছু মানুষেরা তারা গাঁজা সেবন করছিল এবং অন্যান্য ব্যাপার। And then Hare Krishna, Hare Ram. And then they were saying Hare Krishna, Hare Ram. এবং তারপর তারা হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলছিল এবং তারা সিগারেট ফুঁকছিল। Now we don't hear any more of that. এখনকার দিনে আমরা আর ওই সব কিছু শুনি না। And the actor, he apologized. He said that he's sorry. And the actor, he apologized. He said he's sorry that he did it. সেই অভিনেতা সে ক্ষমা স্বীকার করেছিল যে আমি দুঃখিত যে আমি এরকম অভিনয় করেছি। So, different ways material energy inspires people to say offensive things. So, in different ways, material energy inspires people to say different offensive things. তো ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জড়া প্রকৃতি বিভিন্ন মানুষদেরকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেন মানুষদেরকে বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক কথাবার্তা বলার জন্য। So we have to understand that this is three modes of nature. So we have to understand that this is the three modes of material nature working. আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যেটা ভগবানের ত্রিগুণময় মায়া এবং এটা তারই কার্যকলাপ চলছে। এখন সে সালো জনে আমরা বিভিন্ন ভালো কাজ করি। এখন সাধারণত আমরা সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন রকমের ভালো কাজ করি। নাও in general, for the general public, we do different types of good work. So generally a lot of appreciation. So generally, there is a lot of appreciation. তাই সাধারণত আমাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে প্রশংসা বাক্য থাকে। Whether one feels is insulted or praised, we have to be equal. Whether one feels insulted or praised, we have to be equal. হয়তো আমরা প্রশংসিত মনে করি অথবা অপমানিত মনে করি, আমাদেরকে সবসময় সম মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকতে হবে। Even some of the presidents in South India are asking what you do if someone insults you. So some of our presidents in South India, they were asking me, what do you do if someone insults you? এমনকি দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু মন্দিরের প্রেসিডেন্টরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে সাধারণত কি করণীয় যদি কেউ আপনাকে নিন্দা করে। At that time, this example didn't come to my mind, but I thought of Lord Nityananda. সেই সময় এই উদাহরণটা আমার মনে আসেনি,
কিন্তু আমি সেই সময় ভগবান নিত্যানন্দের কথা মনে পড়েছিল। Nityananda was hit on the head with a wine bottle. Lord Nityananda was hit on the head with a wine bottle. ভগবান নিত্যানন্দকে মদের বোতল দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। And he was caused to bleed. And he was caused to bleed. এবং তার জন্য তার রক্তপাত হয়েছিল। But he told Madai, just because you call me to bleed, does that mean I don't give you prema? But he said, Jagai and Madai, just because you caused me to bleed, does that mean that I will not give you Krishna prema? কিন্তু তিনি জগাই এবং মাধাইকে বলেছিলেন, মেরেছিস কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না? Nityananda was so patient. Lord Nityananda was so patient. ভগবান নিত্যানন্দ ছিলেন ভীষণ ধৈর্যধারী। He was caused to bleed and still giving out Krishna prema. He was caused to bleed, still he was giving out Krishna prema. যদ্যপি তাকে রক্তপাত করানো হয়েছিল, তবুও তিনি কৃষ্ণ প্রেম দিচ্ছিলেন। এই হচ্ছে নিত্যানন্দের দয়া। এত দয়া কোথায় পাবে? দিস ইজ দি মার্সি অফ লর্ড নিত্যানন্দ। Where will you find so much mercy, so much compassion? So we're working with the Panchatattva. So we are working with the Panchatattva. আমরা পঞ্চতত্ত্বের সাথে কাজ করছি। And his representative, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And his representative, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. এবং তার প্রতিনিধি অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। So Lord Chaitanya has predicted that his name will be chanted in every town and village. So in the Lord Chaitanya had predicted that his name would be chanted in every town and village of the world. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। So Prabhupada, he wanted to make that true. Srila Prabhupada, he wanted to make that true. শিল প্রভুপাদ এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। When he told the sadhus in Vrindavan his plan, When he told the sadhus in Vrindavan his plan, যখন তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিত সাধুদেরকে তার পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছিলেন, তারা বলেছেন যে পৃথিবীতে মানে হচ্ছে সভ্য পৃথিবীতে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ। They said পৃথিবীতে means the civilized world, which is India. এবং ওখানে বিদেশে হবে না। And over there in the west
this will not happen. So Prabhupada has such a vision that the whole world would be Krishna conscious. Prabhupada had such a vision that the whole world would be Krishna conscious. কিন্তু শিল প্রভুপাদের এমনই দূরদর্শিতা ছিল যে সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণ চেতনাময় হতে পারবে। হরে বল, হরি বল, হরে বল, হরি বল। So Prabhupada had this vision. So Srila Prabhupada had this vision. তাই শিল প্রভুপাদ তার এই দূরদর্শিতা ছিল। Well, his vision alone, he actually put it to action. He didn't have that vision alone, but he put it to action. তিনি কেবলমাত্র এই দূরদৃষ্টি নিয়েই ছিলেন না, কিন্তু তিনি এই দূরদৃষ্টি কার্যকর করেছিলেন। এখন নেতা বলছে যে যদি মায়ের নিয়ে আসে দেখি ইসলাম সমর্পিত। এখন এই নেপালের নেতা তিনি বলেছেন যে তাকে যদি মায়াপুরে নিয়ে আসা হয় তাহলে তিনি ইসকনে সমর্পিত হয়ে যাবেন। Now this leader from Nepal, he said if he is brought to Mayapur and if he sees Mayapur, he will become completely surrendered to ISKCON. What Prabhupada said, keep the grass hut. That's where it all started. Srila Prabhupada said, keep the grass hut. That's where it all started. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন এই যে ভজন কুটির বা এই যে কুটিরটি, এই কুটিরটি তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে, এখান থেকে এই সব কিছুর সূচনা হয়েছিল। Not grass hut in the front when the main gate. That's all there was. That grass hut in the front by the main gate was all that there was. ওই যে খড়ের কুটিরটা, ওই যে পর্ণ কুটির গেটের পাশে সামনের দিকে গেটের কাছাকাছি মেন গেটের কাছে, এই কুটিরটাই একমাত্র সর্বস্ব ছিল, আর কোনো কিছু ছিল না। Outdoor fresh air storehouse. There was outdoor fresh air stool house. এবং ভক্তরা সেই বাইরে গিয়ে মুক্ত বায়ুতে মলমূত্র ত্যাগের জন্য ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ খোলা মাঠে গিয়ে। And one day Prabhupada complained. One day Srila Prabhupada complained. একদিন শিল প্রভুপাদ অভিযোগ করেছিলেন Somebody has passed diarrhea all the way to his gun. That somebody had passed diarrhea all the way to his hut. যে কোনো একজন ব্যক্তি তিনি তার ডায়রিয়া হয়েছে তাই একেবারে কুটুর থেকে মাঠ পর্যন্ত মলত্যাগ করেছেন। So that Swami was enrolled to solve the problem. Then Jayapataka Swami was enrolled to solve the problem. তাই এই সমস্যার সমাধানে জয় পতাকা স্বামীকে দ্রুত নিযুক্ত করা হয়েছিল। Someone had taken, I don't know how much, 1 or 2 liters of date rust. Someone had taken, I don't know how much, but 1 or 2 liters of date
ras. কেউ একজন সে 1-2 লিটার মতো খেজুর রস পান করেছিল। কতটা করেছিল সঠিক জানি না, কিন্তু সম্ভবত 1-2 লিটার পান করেছিল। And because of that he got diarrhea. এবং এর কারণে সে তার ডায়রিয়া হয়েছিল, আমাশা হয়েছিল। Anyway, we had to have it cleaned up. যাই হোক, আমাদেরকে সেটাকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। He was staying very austere situation. So Srila Prabhupada, he was staying in a very austere situation. তাই শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি বসবাস করছিলেন, অত্যন্ত তপস্যামূলক পরিস্থিতিতে বসবাস করছিলেন। ঘরবাড়ি থাকা বিভিন্ন জিনিস অভিজ্ঞতা। তো এইভাবে ঘর বাড়ি থাকা এবং বিভিন্ন জিনিসের অভিজ্ঞতা আছে। So to have one's own home and to have different material objects, such kind of experiences were with Srila Prabhupada. So at the end of his grass hut, we had a beehive. At the edge, at the end of his grass hut, we had a beehive. তার যে ভজন কুটির বা তার যে পর্ণকুটির, ঘাসের যে কুটিরটা, এই পর্ণকুটিরের এক সীমান্তে, মানে একেবারে এক শেষের দিকে সেখানে একটা মৌচাক হয়েছিল। And one of the cows underneath the beehive was green grass. So one of the cows, underneath the beehive, there was green grass. তো এই মৌচাকের ঠিক তলাতে খুব সুন্দর সবুজ ঘাস হয়েছিল। Cows like green grass. Cows like green grass. গরুদের সবুজ ঘাস খুব ভালো লাগে। Cow knocked over the beehive and ate the grass. The cow knocked over the beehive and ate the grass. সেই গরু সেই মৌচাক ঠেলে ফেলে দিয়ে সেই ঘাস, সবুজ ঘাস খেয়েছে। And that's not the end of the story, that's the beginning. That's not the end of the story, that's the beginning. এখন এখানে এই গল্পের শেষ নয়, জবনিকা নয়, এই গল্পের সবে শুরু, প্রথম অঙ্ক। All these went from that beehive, went into Prabhupada's house. All the bees fled from that beehive and went into Srila Prabhupada's house. সমস্ত মৌমাছিগুলো সেই মৌচাক থেকে পালিয়ে গিয়ে সব প্রভুপাদের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছেন। Prabhupada called Jayapataka Swami. প্রভুপাদ জয়পতাকা স্বামীকে ডেকে পাঠালেন, Get these bees out of here. এবং বললেন যে এই মৌমাছিগুলোকে এখান থেকে বের করে দাও। I had a nectar job. আমার এক অমৃতময় সেবা আমি পেয়েছি। And told me put the beehive somewhere else. And Prabhupada told me, put the beehive somewhere else. প্রভুপাদ আমাকে আদেশ দিলেন যে এই মৌচাক অন্য কোনো জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এসো। I
He was very tolerant. He was very tolerant. শিল প্রভুপাদ ভীষণ সহনশীল ছিলেন। And so many very difficult times we passed. So many very difficult times we passed. তো অনেক কঠিন কঠিন যে সময় আমরা অতিবাহিত করেছি। One time, I got the visa that was some trick. Anyway, I got the bees out. That was some trick. তো আমি সেই মৌমাছিগুলোকে বের করতে সমর্থ হয়েছি, কিছুটা চাতুর্য ব্যবহার করতে হয়েছিল। Behind the grass hut, we had a tarpaulin kitchen. Behind the grass hut, we had a tarpaulin kitchen. তো ওই যে ভজন কুটির আছে, ভজন কুটিরের পিছনে আমাদের একটা ত্রিপল টাঙানো রান্নাঘর ছিল। And one day, Sridhar Swami came from Bombay. Then Sridhar Swami came from Bombay. তারপর একদিন শ্রীধর স্বামী বম্বে থেকে এসেছিলেন। এবং তিনি রাষ্ট্রে একটা আধুনিক যন্ত্রপাতি, এবং তিনি নিয়ে এসেছেন একটা আধুনিক যন্ত্রপাতি। And he brought a modern equipment, machine. you know what that machine was? Yes. Chapati. It was a Luchi roller. It was a Luchi roller. এটা ছিল একটা লুচি বেলবার মেশিন। So if you put a ball of Luchi dough, then you get a flat base. তো যদি আপনারা একটা লুচির দলা যদি আপনি ওখানে দেবেন, দিয়ে একটু চাপ দেবেন, চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা লুচিতে পরিণত হবে। We thought that we will try that out. তো আমরা মনে করলাম যে ঠিক আছে, আমরা এটাকে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করব। তো একটা কলসি ছিল, কি বলে, ডেড গুড়, মানে খেজুর গুড়ের একটা কলসি ছিল। There was a pot, an earthen pot full of date gourd. So Sridhar Swami was cooking hot luchis. So Sridhar Swami was cooking hot luchis. Hot puris. তো শ্রীধর স্বামী তিনি এই গরম গরম লুচিগুলো তিনি ভাজছিলেন। তো Puri, white flour, and luchi is whole wheat flour. That's the difference. তো পুরি হচ্ছে শুধু ময়দা দিয়ে, আর লুচি হচ্ছে আটা দিয়ে তৈরি হয়, এটাই হচ্ছে তফাৎ। যাই হোক, লুচি তৈরি হচ্ছে আর তার উপরে এই খেজুর গুড় দেওয়া হচ্ছে, সেটুকুই রয়েছে শুধু। So they're sitting in a circle, and Sridhar Swami was serving out hot luchis. So they were sitting in a circle, and Sridhar Swami was serving out hot luchis. তো আমরা গোল গোল হয়ে সবাই বসেছি,
এবং সিদ্ধার স্বামী উনি গরম গরম লুচি ভেজে ভেজে আমাদেরকে দিচ্ছেন। We are eating with dead gourd. And we were eating with date gourd. এবং আমরা ওই লুচিগুলো খেজুর গুড় দিয়ে খাচ্ছিলাম। What to do? First day, I'll do it. So that was the thing to do. What the to first do? day of the luchi machine. যাই হোক, কি করা যাবে, এটাই ছিল লুচি মেশিনের প্রথম দিন। Called on looking through the bamboo window. Called me, tried by the song. And Prabhupada was looking through the bamboo window of his room and he called me, Jayapataka Swami. এবং তারপরে ছিল প্রভুপাদ যে সেই ভজন কুটিরের যে বেড়া ছিল, চাটাইয়ের বেড়া ছিল, সেই বেড়ার মাঝে যে জানলা ছিল, সেই জানলার ফাঁক দিয়ে প্রভুপাদ আমাকে ডাকলেন, জয়পতাকা স্বামী। So I came there. আমি সেখানে এসেছি। He said, this is not sannyas life. And he said, this is not sannyas life. এবং তিনি আমাকে বললেন যে এটা কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবন নয়। So I was trying to show how God was taking all austerities. I was trying to show how Srila Prabhupada, he was taking a lot of austerities. তো আমি আপনাদের কাছে দেখানোর চেষ্টা করছি যে শিল প্রভুপাদ তিনি কতটা কষ্ট স্বীকার করছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সবসময় তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে সবসময় তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। But at the same time, he always was training me, keeping me with him. I saw in the drama yesterday, Prabhupada went to New York. He was being beat up and attacked, many things. So we saw yesterday in the Tirobhav with the drama that when Srila Prabhupada went to New York, he was beaten up, he was attacked. তো আমরা গতকালকে তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে আমরা নাটকে দেখেছি যে কিভাবে শিল প্রভুপাদকে মারতে উদ্যত হয়েছিল এবং তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল চাকু দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। Accepted so many problems. Prabhupada, he accepted so many problems. শিল প্রভুপাদ বহু ধরনের সমস্যা মেনে নিয়েছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। Heart attacks, he was beaten up. He had heart attacks, he was beaten up. তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাকে মারধর করা হয়েছিল। And suddenly look around, you see the temple full. Now if you look around, you can see the temple full. এখন আপনারা যদি এদিক ওদিক দেখেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মন্দির ভর্তি হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা হলো অনেক তপস্যা করে। কিন্তু এটা হলো কারণ প্রভুপাদ অনেক তপস্যা করলেন। But this has all have come to being because Srila Prabhupada took immense amount of austerities. Here we see that there
he tolerated very cutting words. Here we see how Vidura, he tolerated very cutting words. এখানে আমরা দেখি যে বিদুরজি তিনিও অত্যন্ত কঠোর শব্দবান, কর্ণভেদী শব্দবান সহ্য করেছিলেন। So I left and went to a holy place and got some pure devotee to receive instruction from. So he left and went to holy place and received and found some pure devotee to receive instructions from. এবং তাই তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তিনি তীর্থস্থানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে কোনো একজন শুদ্ধ ভক্তকে পেয়েছিলেন, যার থেকে তিনি উপদেশামৃত লাভ করেছেন। We should be very grateful that Prabhupada had gone through such difficulties to spread the Krishna conscious movement. We should be very grateful that Srila Prabhupada had gone through such great difficulties to spread the Krishna consciousness movement. আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে শ্রীল প্রভুপাদ এত কঠিন কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, তপশ্চর্যা করেছিলেন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে বিস্তার করার জন্য। So, Lord Chaitanya taught that if we feel separation from our Krishna, then we can always be Krishna conscious. Lord Chaitanya taught that if we can feel separation from Krishna, then we can always be Krishna conscious. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা যদি কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করতে পারি তাহলে আমরা সদা সর্বদা কৃষ্ণ চেতনাময় থাকতে পারব। Any questions? Any questions? আর কোনো প্রশ্ন? Comments? মাইক মোরারি মোহিনী মাতুজি দিয়ে আসতে পারো। Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you very much for your class. হরে কৃষ্ণ শ্রদ্ধেয় গুরু মহারাজ, অশেষ ধন্যবাদ আপনার এই ভাগবত পাঠের জন্য। My most humble, respectful and grateful obeisances unto you. Thank you. আমার সশ্রদ্ধ বিনম্র প্রণাম আপনার শ্রীচরণ কমলে। ধন্যবাদ। Dear Guru Maharaj, yesterday and today you mentioned that by Srila Prabhupada's mercy, people from all over the world is coming here to learn the message of Lord Chaitanya. গতকালকে এবং আজ আপনি উল্লেখ করেছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভুপাদের কৃপায় মানুষেরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে এখানে আসছে। It's our duty to help in this mission. এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সাহায্য করা। By your mercy, Guru Maharaj, and Srila Prabhupada's instructions, this is happening right now, and millions of people are coming to our holy dham. আপনার কৃপায় এবং শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মানুষেরা এই পবিত্র ধামে আসছে আজকাল। Srila Prabhupada also instructed that Sri Dham Mayapur is the spiritual world, and we need to develop it and not allow it to deteriorate. শ্রীল প্রভুপাদ আরো উপদেশ দিয়েছেন যে শ্রীধাম মায়াপুর হচ্ছে পারমার্থিক জগৎ এবং আমাদেরকে এর উন্নয়ন করতে হবে এবং এর যাতে কোনো ভাবে অবনতি না হয় সেটা আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে তার জন্য। Dear Guru Maharaj, our situation in the holy dham is deteriorating every day. শ্রদ্ধেয় গুরু মহারাজ,
এই পবিত্র ধামের পরিস্থিতি প্রতিদিনই অবনতির দিকে যাচ্ছে। We have less trees than garbage in the street. Every day we have less trees and more buildings, more garbage in Ganga. প্রতিদিন আমাদের এখানে গাছগুলির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং আরো বেশি বেশি অট্টালিকা উঠছে এবং রাস্তাঘাটে গঙ্গায় সর্বত্র আবর্জনা। Do you think we need to be deliver the Lord Chaitanya's message in a maybe more pure way so people can understand the principles that Srila Prabhupada wanted for all of us? Because now the situation is deteriorating and it seems people is coming, take a selfie with TOBP. After they leave, our neighborhoods are more dirty. We find alcohol, smoke, meat in the streets. What can we do to help like ISKCON? তো মানুষেরা আসছে এখানে, তারা হয়তো টিওবিপির সাথে একটা সেলফি নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাস্তাঘাটে আবর্জনা, ময়লা, মদের বোতল, সিগারেট, মদ্য, মাংস ইত্যাদি এইসব চলছে। তো কি করে আমরা মানুষদেরকে বা যারা এখানে দর্শনার্থী আসছে তাদেরকে আমরা কি করে সাহায্য করতে পারি যাতে শ্রীধামের পরিস্থিতি অবনতির দিকে না যায়? Thank you, Maharaj. So I would like to help in any way. What is your instruction for our ISKCON to fulfill Srila Prabhupada's instruction to preserve this spiritual world? আমি যে কোনো ভাবে সাহায্য করবার জন্য তৈরি আছি। গুরু মহারাজ দয়া করে বলবেন যে শ্রীল প্রভুপাদের এই বিষয়ে কি উপদেশাবলী রয়েছে এবং কিভাবে আমরা পরিস্থিতিকে আমরা আরো সুন্দর করতে পারি। Thank you, Guru Maharaj. You are doing a nice job. What you are doing is a nice job. তুমি যেটা করছো সেটা একটা অত্যন্ত সাধুবাদ পাওয়ার মতো কাজ করছো তুমি। People who come here to see the deities, and they leave some garbage behind. People who come here to see the deities, they may leave some garbage behind. যে সমস্ত মানুষেরা এখানে আসে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার উদ্দেশ্যে, তারা হয়তো কিছু আবর্জনা হয়তো ফেলে দিয়ে যেতে পারে, ফেলে দিয়ে যাবে হয়তো। They're cleaning their heart. They make it They're cleaning their heart, but they're making Mayapur dirty. কিন্তু তারা তাদের হৃদয় পরিষ্কার করছে, কিন্তু মায়াপুর ময়লা করছে। So, should we forbid those people from coming? So should we forbid those people from coming? তাই আমরা কি ওই সমস্ত লোকেদেরকে মায়াপুরে আসতে নিষেধ করব? Put signs out for your garbage in the can. So we can put signs, throw your garbage in the can. আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি যে আপনারা আপনাদের আবর্জনা নির্দিষ্ট ড্রামে বা ক্যানে আপনারা ফেলুন। But the fact that many people are coming, buying books, getting prasada, are very happy. The fact that so many people are coming and having prasadam at Mayapur, we are buying books and having prasadam, we're very happy. তো এই যে বাস্তব সত্য যে বহু মানুষেরা মায়াপুর ধামে আসছেন এবং তারা শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী কিনছেন, তারা ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, এটা আমাদেরকে খুবই আনন্দ দিচ্ছে। And they're giving us some service. We have to clean up the afternoon.
and they're giving us some service. We have to clean up after them. তো এবং তারা আমাদেরকে একটু সেবা দিয়ে বাড়তি সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তারা চলে যাওয়ার পরে আমাদেরকে সবকিছু ঝাড়ঝুড় দিয়ে আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। Not having more trees in our master plan meeting. About having more trees in our master plan meeting. আমরা আমাদের মাস্টার প্ল্যান যে মিটিং আছে সেখানে আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি অনেক অনেক অধিক সংখ্যক বৃক্ষরোপণের জন্য। If you talk to Lord Chaitanya and his assistant Nandan, sure they'll be happy to tell you what ideas they have about planting trees. If you talk to Hridaya Chaitanya Prabhu or his assistant Nandan, they would be happy to tell you what ideas they have for planting trees. যদি তুমি হৃদয় চৈতন্য প্রভু অথবা তার সহকারী নন্দন প্রভুর সাথে কথা বলো তাহলে তাদের কাছ থেকে জানতে পারবে তাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে মায়াপুরে বৃক্ষরোপণের বিষয়ে। They want to have more trees on every road, trees on both sides. They want to have more trees on every road. There would be trees on both sides. আমাদের আরো অনেক গাছ মায়াপুরে হলে ভালো হবে। প্রতিটি রাস্তার দুধারেই বৃক্ষ দিয়ে সাজানো হবে। Last question. অন্তিম প্রশ্ন। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, here we see that Vidura, his relative, is insulting him, Duryodhana, and he has drawn the line that now I have to leave. Similarly, in our case, how we decide that this is the line I have to draw and this is the time I have to leave, I cannot preach or something like that. Like he cannot be, he's not my responsibility now. Or how do we draw the line? আমরা এখানে দেখছি বিদুরজি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাকে অপমান করছে এবং বিদুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে শেষ রেখা, এটাই সীমারেখা, এবার আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তো ঠিক তেমনি ব্যবহারিক জীবনে দৈনন্দিন জীবনে আমরাও কিভাবে সেই রেখা বা সেই সীমারেখা টানতে পারি যে হ্যাঁ এবারে আমাকে কিছু একটা করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত আমরা কি করে নিতে পারি? You see, Vidura was staying in the house of his brother, Dhritarashtra. Vidura was staying in the house of his brother, Dhritarashtra. দেখো বিদুর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের বাড়িতে থাকতো বা ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে থাকতো। And then his father or his 100 sons headed by Duryodhana. So Dhritarashtra had 100 sons headed by Duryodhana. এবং ধৃতরাষ্ট্রের 100 পুত্র ছিল যাদের জ্যেষ্ঠ ছিল দুর্যোধন। So he was staying in a palace where everybody was non-devotee. So he was staying in a palace where everyone was a non-devotee. তিনি একটি প্রাসাদে বসবাস করতেন কিন্তু যে প্রাসাদে সকলেই ছিল অভক্ত। Except Bhishma. ব্যতিক্রমী হয়তো একমাত্র ভীষ্মদেব ছিলেন। So if you're staying in a house
in their village, which is all non-devotees. If you are staying in a house in your village where they are all non-devotees, যদি আপনি আপনার গ্রামে বসবাস করেন এবং যে গ্রামের মধ্যে সকলেই হচ্ছে অভক্ত, then it may be better to move out then it may be better to move out and come to Mayapur. and come to Mayapur. তাহলে হয়তো আপনার পক্ষে উত্তম হবে যদি আপনি ওই গ্রাম ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন এবং মায়াপুরে চলে আসেন। But here in Mayapur, everybody's supposed to act like a Vaishnava. Here in Mayapur, everyone is supposed to act like a Vaishnava. এবং এখানে এই শ্রীধাম মায়াপুরে সকলেরই বৈষ্ণবোচিত আচরণ করার কথা। But everybody is not acting Vaishnava, Vaishnavi. You can talk to the spiritual master, you see if they can help. But if everyone is not acting like a Vaishnava or Vaishnavi, then you can talk to the spiritual master and see if they can help. তো যদি প্রত্যেকেই বৈষ্ণব অথবা বৈষ্ণবীর মতো ব্যবহার বা আচরণ না করে, তাহলে আপনি তাদের গুরুদেবের সাথে কথা বলতে পারেন যদি তারা কোনো রকম সাহায্য করতে পারে। How do you draw the line? Anyway, how do you draw the line? যাই হোক, কোথায় আপনি সীমারেখা টানবেন বা কিভাবে? The point is that within us is Krishna consciousness. We want to tell people everyone around us is mainly Krishna conscious. If everyone around us is mainly Krishna conscious, যদি আমাদের চারিদিকে সকলেই যদি প্রধানত কৃষ্ণ চেতনাময় বা কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়, then drawing a line may mean different things. then drawing a line may mean different things. তাহলে সীমারেখা টানার হয়তো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে। Not the same situation. It's not the same situation. পরিস্থিতি একই ধরনের নয়। Alright? All right? ঠিক আছে। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত শ্রীমৎ ভাগবত পাঠ কি জয়। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण सुधी भक्तवृंद, এখন গুরু মহারাজ